In the last video, we discussed inscribed angle theorem as well as cyclic quadrilateral theorem. Now here we are going to discuss the examples based on that inscribed angle theorem and cyclic quadrilateral theorem. So this is first example from exercise 3.4. So here in this circle with center O, here it is given that the radius is equal to the length of chord AB. So here OA and OB are radii. So OA is equal to OB and is equal to length of chord AB. So it is AB. So OA is equal to OB is equal to AB. This is given. Then we have to find out these four values: measure of angle AOB, ACB, and arc AB and arc ACB. So we will start here. Segment OA congruent, segment OB congruent, segment AB. This is given. Therefore, we can write triangle OAB is equilateral triangle. It is an equilateral triangle. So we know all angles of that equilateral triangle are congruent and the measure is 60 degree. So measure of all these three angles of triangle OAB is equal to 60 degree. So therefore we can write measure of angle AOB is equal to 60 degree. मग हा एक कोन आपण या ठिकाणी घेतला आहे 60. तसं या ठिकाणी तिन्ही कोणांचं माप हे 60 अंशच असतं, पण आपल्याला या ठिकाणी विचारलेलं आहे AOB म्हणून तेवढा आपण या ठिकाणी घेतला. AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री. यानंतर या ठिकाणी आपल्याला विचारलं आहे मेजर ऑफ आर्क AB. जनरली ज्यावेळेस आपल्याला दोन अक्षरांना आपल्याला आर्कचं नाव दिलं असतं त्यावेळेस जनरली तो मायनर आर्क असतो. मग या ठिकाणी मायनर आर्क AB याचं मेजर हे या अँगल इतकंच असतं. मग आपण लगेच आपण या ठिकाणी हे पण लिहून घेऊयात. सो मेजर ऑफ सेंट्रल अँगल is equal to the measure of intercepted arc. Therefore measure of arc AB is equal to measure of angle AOB, and measure of angle AOB is equal to 60 degree. Therefore measure of arc AB is equal to 60 degree. या ठिकाणी आपण या आर्क AB चं पण मेजर काढलं आहे. आता आपण याच्याकडे जाऊयात. अँगल ACB. आता ACB हा इन्स्क्राइब्ड अँगल आहे. ACB हा इन्स्क्राइब्ड अँगल आहे. मग इन्स्क्राइब्ड अँगल थिअरम काय सांगतो? तर मेजर ऑफ इन्स्क्राइब्ड अँगल इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क. मग त्याचा वापर या ठिकाणी करायचा आहे. सो अँगल ACB is an inscribed angle subtended by arc AB. Therefore by inscribed angle theorem, inscribed angle theorem, we can write measure of angle ACB is equal to half of measure of arc AB. So measure of arc AB is 60 degree. So it will be half of 60 degree is equal to 30 degree. So measure of angle ACB is equal to 30 degree. Now this arc ACB, पहा हा आर्क AB आहे आणि हा आर्क ACB आहे. जर हा मायनर आर्क आहे तर हा मेजर आर्क आहे आणि मायनर आर्क आणि करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क या दोघांची बेरीज ही 360 असते.
हा मायनर आर्क आणि याचाच करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, या दोघांची बेरीज ही 360 असते. मग या ठिकाणी लिहूयात मेजर ऑफ आर्क ए बी प्लस मेजर ऑफ आर्क ए सी बी इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो ही किंमत आपल्याला माहिती आहे 60 डिग्री प्लस मेजर ऑफ आर्क ए सी बी इज इक्वल टू 360 डिग्री. मग मेजर ऑफ आर्क ACB is equal to 360 degree minus 60 degree, that is 300 degree. So measure of arc ACB is equal to 300 degree. Now this is second example. Here in this figure, quadrilateral PQRS is cyclic. It is given, and the length of this chord PQ and QR is same, equal. And the third is angle PSR is given 110 degree. So here we have to find out angle PQR. Now the quadrilateral is cyclic, therefore we have to use cyclic quadrilateral theorem. So quadrilateral PQRS is cyclic, therefore by cyclic quadrilateral theorem, by cyclic quadrilateral theorem, we can write measure of angle PSR plus measure of angle PQR is equal to 180. PSR is 110 plus measure of angle PQR is equal to 180. So measure of angle PQR is equal to 180 minus 110, that is 70 degree. So measure of angle PQR is equal to 70 degree. Here we found first value. Now second is measure of arc PQR. आता या ठिकाणी आपल्याला या PQR चं मेजर काढायचं आहे. मग त्यासाठी आपल्याला हा अँगल वापरावा लागेल. हा अँगल जो आहे हा इन्स्क्राइब्ड अँगल आहे. मग याचा हा PQR हा इंटरसेप्टेड आर्क होतो. मग त्यासाठी आपण लिहूयात अँगल PSR is an inscribed angle subtended by arc PQR. Therefore measure of angle PSR is equal to half of measure of arc PQR. Here we can write inscribed angle theorem. Inscribed angle theorem. So here it is 110 is equal to half of measure of arc PQR. हे दोन इकडे येईल गुणाकारात. So it will become 110 multiplied by 2 is equal to measure of arc PQR. So is equal to 220 degree. So measure of arc PQR. So measure of arc PQR is equal to 220 degree. Step number 2. Arc PQR हा 220 झालेला आहे. मग या ठिकाणी आपल्याला तिसरी किंमत काढायची आहे आर्क QR. QR हा जनरली हा मायनर आर्क आहे. मग या ठिकाणी हा जो आर्क आहे हे दोन्ही आर्क कॉन्ग्रुएंट होणार आहेत, कारण हे दोन कॉर्ड जे आहेत ते कॉन्ग्रुएंट आहेत. मग the arcs which are corresponding to congruent chords are congruent. So here we can write chord PQ congruent chord QR. Therefore we can write arc PQ congruent arc QR. Therefore measure of arc PQ is equal to measure of arc QR, and the addition of these two arcs is
arc PQR. So here we can write measure of arc PQR is equal to measure of arc PQ plus measure of arc QR. But these two arcs are congruent, so we can replace this PQ by QR. So measure of arc QR plus measure of arc QR, it will become 2 into measure of arc QR. आता त्यासाठी आपल्याला ह्याला स्टेप नंबर द्यावा लागेल, स्टेप नंबर 3, आणि या ठिकाणी लिहिता येईल फ्रॉम इक्वेशन 3. So here measure of arc PQR is 220 degree. So measure of arc QR is equal to 220 divided by 2, that is 110. So is equal to measure of arc QR. So measure of arc QR is equal to 110 degree. अशा पद्धतीनं हा QR मेजर ऑफ आर्क QR हे झालं 110 डिग्री. यानंतर आता अँगल PRQ आहे, PRQ. मग हा जर आपण अँगल घेतला, हा इन्स्क्राइब्ड अँगल आहे, मग याचा इंटरसेप्टर आर्क हा होतोय. मग हा QR जर 110 आला आहे तर PQ पण 110, कारण PQ आणि QR हे दोन्ही कॉन्ग्रुएंट आहेत. मग या ठिकाणी आपल्याला लिहिता येईल देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क PQ is equal to 110. This is by किंवा लिहिता येईल या ठिकाणी फ्रॉम स्टेप नंबर 3. मग आता याचा वापर आपल्याला करायचा आहे. सो measure of angle PRQ is equal to half of measure of arc PQ. या इथं कारण लिहायचं inscribed angle theorem. Inscribed angle theorem. मग half of measure of arc PQ is 110. So 110 here. So it will be 55 degree. So measure of angle PRQ is equal to 55 degree. This is example number 3. Here quadrilateral MRPN is cyclic. It is given, and the measure of angle R and N are given in terms of X. We have to find out that angles. So solution. First of all, it is given that quadrilateral MRPN is cyclic. So the property of cyclic quadrilateral is the opposite angles are supplementary. Now here the pair of angles given is opposite angles and they are supplementary. So by cyclic quadrilateral theorem, measure of angle R plus measure of angle N is equal to 180. So R is 5x minus 13 plus N is 4x plus 4 is equal to 180. So 5x plus 4x, that is 9x, and minus 13 plus 4, that is minus 9, is equal to 180. So 9x is equal to 180 plus 9. Minus 9 या साइडला घेतलं, plus 9 झालं. So 9x is equal to 189. So x is equal to 189 upon 9. So x is equal to 21. आता x ची ही जी किंमत आहे, ही किंमत आपल्याला या ठिकाणी ठेवायची आहे आणि आपल्याला r आणि n ची किंमत काढायची आहे. सो मेजर ऑफ अँगल r is equal to 5x minus 13. So 5 into 21 minus 13. So 5 into 21, 21 into 5, that is 105 minus 13. मग 105 मधून आपल्याला या ठिकाणी 13 वजा करायचे आहे. हे झालं 92.
So 92 degree. So measure of angle R is equal to 92 degree आणि आता measure of angle N is equal to 4x plus 4. So 4 into x, that is 21, plus 4. So 4 into 21, that is 84, plus this 4 is equal to 88 degree. So measure of angle N is equal to 88 degree. In this way we can solve this example. Now this is fourth example. Here in circle with center O, segment RS is diameter, it is given, and point T is in the exterior of circle, म्हणजे याच्या बाहेर आहे. मग या ठिकाणी आपण घेतलाय तो पॉइंट T. तर आपल्याला त्यांनी विचारलेलं आहे अँगल RTS is an acute angle. Acute angle means whose measure is less than 90 degree. म्हणून आपण या ठिकाणी मेजर ऑफ अँगल RTS लेस दॅन 90 डिग्री हे लिहिलं आहे. मग आता या ठिकाणी तिसरी स्टेप आहे कन्स्ट्रक्शन. तर या ठिकाणी आपल्याला हा सेगमेंट आरटी काढायचा आहे. अशा पद्धतीने हा सेगमेंट आरटी, त्यानंतर हा असेल सेगमेंट टीएस आणि या ठिकाणी आपल्याला एक पॉइंट घ्यायचा आहे, तो आपण पॉइंट घेऊ पी आणि हा जो पॉइंट पी आहे तो अशा पद्धतीनं एस ला पण जोडायचा. म्हणजे या ठिकाणी आपण एकूण 3 सेगमेंट काढले. एक आहे सेगमेंट आरटी, दुसरा आहे सेगमेंट टीएस आणि तिसरा आहे सेगमेंट पीएस. मग या ठिकाणी लिहायचं आहे ड्रॉ सेगमेंट आरटी such that R dash P dash T आणि इथे लिहायचं पॉइंट P is on the circle. हे झालं सेगमेंट आरटी च्या बाबतीत. आणि यानंतर ड्रॉ सेगमेंट टीएस आणि सेगमेंट पीएस. हे झालं कन्स्ट्रक्शनच्या बाबतीत. यानंतर पुढची स्टेप आहे प्रूफ. ज्यावेळेस आपल्याला हा सेगमेंट डायमीटर सेगमेंट दिलेला असतो आणि या ठिकाणी इन्स्क्राइब्ड अँगल तयार होतो, या ठिकाणी आपल्याला प्रॉपर्टी ऑफ डायमीटर वापरावी लागते. म्हणजेच इट इज अ कोरोलरी बेस्ड ऑन इन्स्क्राइब्ड अँगल थिअरम. सो दॅट वी हॅव टू यूज हियर. सो इन circle with center O, segment RS is a diameter. Therefore, by property of diameter, we can write angle RPS is equal to 90 degree. मग प्रॉपर्टी ऑफ डायमीटर काय सांगते, तर अँगल इन्स्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज राईट अँगल. मग हा जो अँगल आहे हा राईट अँगल झाला. मग आता हा राईट अँगल झाला तर आपल्याला या अँगल कडे जायचं आहे. तर त्यासाठी आपल्याला माहिती आहे की हा जर अँगल आपण घेतला तर तो या ट्रायंगल साठी हा एक्सटेरियर अँगल होतो. मग अँगल RPS is an exterior angle of triangle TPS. TPS नाव लिहिले, काय हरकत नाही, कोणत्याही पद्धतीने याचं नाव लिहू शकता तुम्ही. तर अँगल RPS is an exterior angle of this triangle TPS. मग या ठिकाणी आपल्याला हा एक्सटेरियर अँगल आहे तर एक्सटेरियर अँगल थिअरम वापरायचा आहे. मग बाय एक्सटीरियर अँगल थिअरम. आता एक्सटीरियर अँगल थिअरम काय आहे, तर मेजर ऑफ एक्सटीरियर अँगल इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन रिमोट इंटिरियर अँगल्स. एक्सटीरियर अँगलचं माप हे कोणत्याही वेळी कोणत्याही कंडिशन मध्ये रिमोट इंटिरियर अँगल पेक्षा जास्त असतं. मग या ठिकाणी मेजर ऑफ अँगल RPS is always greater than measure of angle
पीटीएस घेतलाय आपण, हा अँगल टी घेतलाय. मग याचं माप जास्त असतं, मग हा जो अँगल आहे हा 90 अंश आहे. सो इट इज ग्रेटर दॅन मेजर ऑफ अँगल पीटीएस. यालाच आपण व्यवस्थित करून लिहू, मेजर ऑफ अँगल पीटीएस इज लेस दॅन 90 डिग्री. मेजर ऑफ अँगल पीटीएस इज लेस दॅन 90 डिग्री. आता पीटीएस लिहायच्या ऐवजी यालाच आपण आरटीएस लिहू. मग therefore measure of angle RTS is less than 90 degree. Therefore we can write angle RTS is an acute angle. तर अशा पद्धतीने आपण याला सोडवू शकतो. Now this is example number 5. Here we have to prove that every rectangle is a cyclic quadrilateral. प्रत्येक रेक्टँगल हा सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल असतो, हे प्रूव्ह करायचंय. मग त्यासाठी आपण एक आकृती काढली आहे. दिस इज रेक्टँगल. सो quadrilateral ABCD is a rectangle. We have to prove that quadrilateral ABCD is cyclic. So while drawing this rectangle, we have shown the property regarding angles. All angles of rectangle are right angles. So quadrilateral ABCD is a rectangle. Therefore here we can take measure of angle A is equal to measure of angle B is equal to measure of angle C is equal to measure of angle D is equal to 90 degree. Now here the property regarding cyclic quadrilateral दाखवण्यासाठी त्या ठिकाणी प्रॉपर्टी काय आहे, तर ऑपोजिट अँगल्स मस्ट बी सप्लिमेंटरी. इफ ऑपोजिट अँगल्स आर सप्लिमेंटरी then that quadrilateral is cyclic. So here measure of angle A plus measure of angle C is equal to 90 degree plus 90 degree, that is 180 degree. Measure of angle A plus measure of angle C is equal to 180. Opposite angles are supplementary, therefore that quadrilateral becomes a cyclic quadrilateral. Therefore by converse of cyclic quadrilateral theorem, we can say that quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral. तर अशा पद्धतीने याला आपल्याला सोडवता येईल. ही जोडी घ्यायची आहे, तुम्ही ही जोडी जरी घेतली तर 90 आणि 90 180 होणार आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला याला दाखवता येऊ शकते. यानंतर एक्झाम्पल नंबर 6. हियर a figure is given in which these two rays are with the origin M. So here measure of arcs, intersected arcs are given. Arc NS is 125 degree and arc EF is 37 degree. Then we have to find out measure of angle NMS. याचा आपल्याला मेजर काढायचा आहे. So solution, chord NE and chord SF intersect externally in point M. ज्यावेळेस हे दोन कॉर्ड, हे NE किंवा EN आणि FS किंवा SF कोणतेही म्हणू शकतो आपण, हे बाहेरच्या बाजूला इंटरसेक्ट या ठिकाणी होतात, त्यावेळेस या अँगलचं मेजर ऑफ अँगल NMS is half of the difference of intercepted arcs. It is half of difference of intercepted arcs. या दोघांच्या फरकाच्या अर्धा. तर या दोघांचा फरक घ्यायचा आहे, तर मोठा आर्क वजा लहान आर्क अशा पद्धतीने करावं लागेल. मग मेजर ऑफ आर्क NS मायनस measure of arc EF, so is equal to half of 125
minus 37. सो हाफ ऑफ या दोघांची वजाबाकी करायची आहे. 15 मधून 7 गेले 8, ह्याच्याला 1, 12 मधून 4 गेले 8, 88. So it is equal to 44 degree. So measure of angle NMS is equal to 44 degree. In this way we can solve this example. Now this is example number 7. Here in triangle WXY, YZ is perpendicular to WX and XT is perpendicular to WY, and these two perpendiculars or altitudes intersect each other in point P. This is given part. Then we have to prove that the quadrilateral WZPT is cyclic, and then secondly we have to prove that point XZTY are concyclic. This we have to prove. So we'll go for the first one here. So in quadrilateral WZPT, now here we have to show that this quadrilateral is cyclic. That means the opposite angles are supplementary. That we have to show. So here if we take the pair of opposite angle as angle Z and angle T, so the name of angle Z here is measure of angle WZP plus measure of angle WTP is equal to 90 degree plus 90 degree. So दोघांचाही मेजर हे 90-90 आहे. So is equal to 180 degree. So measure of angle WZP plus measure of angle WTP is equal to 180 degree. Therefore by converse of cyclic quadrilateral theorem, we can say that quadrilateral WZPT is cyclic. तर अशा पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी हे पहिला स्टेटमेंट प्रूव्ह झालं की WZPT इज सायक्लिक. आता यानंतर दुसरा पॉइंट आहे पॉइंट XZTY आर कॉनसायक्लिक. आता कॉनसायक्लिक हा कन्सेप्ट काय नेमका हा पाहायचा आहे आपल्याला. मग हे जे 4 पॉइंट आहेत त्याच्यामध्ये एक सेगमेंट जर आपण सिलेक्ट केला, हा सेगमेंट जर सिलेक्ट केला तर याच्या वरच्या बाजूला हे दोन्ही पॉइंट आहेत आणि या दोघांचंही माप सारखं आहे. या सेगमेंटच्या वरचे जे 2 पॉइंट्स आहेत या ठिकाणी तयार होणारे जे 2 अँगल आहेत हे दोन्ही अँगल कॉन्ग्रुएंट आहेत. मग अशा पद्धतीने एक इमॅजिनरी सर्कल आपण जर गृहीत धरलं की जे या 4 पॉइंट मधून जात आहे, मग तशा कंडिशन मध्ये हे जे 2 अँगल आहेत हे 2 अँगल होतील अँगल्स इन्स्क्राइब्ड इन सेम आर्क. मग पहा अशा पद्धतीने जर हे वर्तुळ काढलं या 4 पॉइंट मधून जाणार तर हे 2 अँगल जे आहेत ते होतील अँगल्स इन्स्क्राइब्ड इन द सेम आर्क. हा खालचा कॉर्ड हा सारखा आहे किंवा आपण म्हणू शकतो याला अँगल्स सबटेंडेड बाय द सेम आर्क. तर हे दोन्ही अँगल जे आहेत ते कॉन्ग्रुएंट आहेत. मग अशा पद्धतीने आपण याला प्रूव्ह करू शकतो. तर त्यासाठी लिहायचं आहे पॉइंट Z and T are on same side of segment XY. हे दोन्ही सेगमेंट XY च्या एकाच बाजूला आहेत. and measure of angle XZY, measure of angle XZY is equal to measure of angle XTY is equal to 90 degree. आता हे 90च असलं पाहिजे असं काही नाही, कोणतंही मेजर असलं पण हे दोन्ही जर अँगल सारखे असतील तर त्या ठिकाणी हा कॉन्सायक्लिकनेस कन्सेप्ट आपण त्या ठिकाणी वापरू शकतो. सो हियर इन द नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू राइट angle XZY is congruent with angle XTY. Therefore, by this we can say that point
ZTY are concyclic. हा एक थिअरम पण आपल्या पुस्तकामध्ये आहे. तर अशा पद्धतीने आपण सोडू शकतो. Now this is example number 8. Here a circle is given in which these two chords AC and DE intersect each other in point B, and measure of arc AE is 95 and angle ABE is 108. आता या अगोदरच्या प्रश्नामध्ये आपण एक उदाहरण पाहिलं होतं की ज्यामध्ये दोन कॉर्ड्स हे बाहेरच्या बाजूला एकमेकांना इंटरसेक्ट होत होते. मग त्या ठिकाणी त्या अँगलचं मेजर हे आपण काढलं होतं हाफ ऑफ द डिफरन्स ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क्स. हाफ ऑफ मेजर ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क्स. तर आता त्या ठिकाणी ते दोन्ही कॉर्ड्स हे बाहेरच्या बाजूला इंटरसेक्ट होत होते. आता या ठिकाणी हे दोन्ही कॉर्ड जे आहेत ते एकमेकांना आत इंटरसेक्ट होतात. मग या ठिकाणी मेजर ऑफ दिस अँगल विल बी हाफ ऑफ सम ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क. आता हा अँगल दिलाय, मग याचा इंटरसेप्टेड आर्क या ठिकाणी हा होतो, पण याचा व्हर्टिकली अपोजिट अँगल या ठिकाणी येतोय, याचा इंटरसेप्टेड आर्क हा होतोय. मग या ठिकाणी मेजर ऑफ दिस अँगल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ दीज टू इंटरसेप्टेड आर्क्स. तर अशा पद्धतीने आपल्याला याला सोडवता येते. तर chords AC and DE intersect internally in point B. Therefore, measure of angle ABE is equal to half of sum of, या ठिकाणी सम चं येईल चिन्ह, तर मेजर ऑफ आर्क AE प्लस मेजर ऑफ आर्क DC. मग या ठिकाणी आपल्याला किमती ठेवायच्या आहेत. तर ABE this is 108, so half of measure of arc AE is 95 plus measure of arc DC we have to find out, so let it be x. आता हे दोन अगोदर इकडे घ्यायचं. 108 multiplied by 2 is equal to 95 minus x. 108 that is 216 is equal to 95 minus x. हे मायनस x सॉरी प्लस, तर हे 95 आपण या साइडला घ्यायचं. सो 216 minus 95 is equal to x. तर या दोघांची वजाबाकी आपल्याला करायची आहे. सो x is equal to 216 minus 95. 6 minus 5 that is 1. Then 11 minus 9 is 2. Carry 1. 2 minus 1 is 1. So x is equal to 121 degree. x आपण या ठिकाणी arc DC ला म्हणलेला आहे. So measure of arc DC is equal to 121 degree. तर या ठिकाणी या दोन बाबी लक्षात ठेवायच्या. कॉर्ड्स जर बाहेर इंटरसेक्ट होत असतील तर त्या ठिकाणी हाफ ऑफ डिफरन्स ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क घ्यायचा आहे, आणि कॉर्ड्स जर मध्ये इंटरसेक्ट होत असतील तर हाफ ऑफ सम ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क या ठिकाणी घ्यायचा आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला लक्षात घेता येईल.